হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা পড়বো কোসেন্ট টোপোলজি। তো প্রোডাক্ট টোপোলজিতে যেমন আমরা গিভেন টোপোলজি থেকে দুটো গিভেন টোপোলজি ছিল এবং তাদেরকে প্রোডাক্ট করে নতুন একটা টোপোলজি জেনারেট করছিলাম। কোসেন্ট টোপোলজিতে একটা গিভেন টোপোলজি থেকে আমরা নতুন স্পেস জেনারেট করতে পারি। কোসেন্ট টোপোলজি খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক জিওমেট্রিতে, হাইপারবোলিক জিওমেট্রিতে কোসেন্ট টোপোলজির বিশেষ ভূমিকা আছে এবং আমাদের পৃথিবীর শেপ এবং বিভিন্ন রকম শেপের ক্ষেত্রে কোসেন্ট টোপোলজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো প্রথমে আমরা দেখে নিই হোয়াট ইজ কোসেন্ট টোপোলজি। সো লেট এক্স টাও বি এ টোপোলজিক্যাল স্পেস। একটা টোপোলজিক্যাল স্পেস দেওয়া আছে এক্স টাও, অ্যান্ড লেট এফ ইজ এ ফাংশন ফ্রম এক্স টাও টু ওয়াই অন টু ফাংশন, বি অ্যান অন টু ফাংশন। সো এফ এফ আমরা যদি একটু ছবির আকারে বোঝার চেষ্টা করি, সাপোজ দিস ইজ এক্স অ্যান্ড এক্স হ্যাজ এ টোপোলজি টাও, and y is just a set, y is only set. তো এইখানে আমরা একটা টোপোলজি ডিফাইন করব। we want to define, so x টাও একটা টোপোলজি অলরেডি গিভেন, আর একটা ফাংশন f দেওয়া আছে, এরকম একটা ফাংশন f দেওয়া আছে from x to y, this is on to, f is on to, so we want to define a topology on y. so কিভাবে ডিফাইন করব? let tau y equal to u subset of y such that f inverse u belongs to tau. তার মানে আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি একটা এরকম সেট নিলাম ইউ, ইউ ইজ এ সাবসেট অফ ওয়াই যদি এফ ইনভার্স ইউ এর ইমেজটা, দিস ইনভার্স ইমেজ, সো সাপোজ দিস ইজ এফ ইনভার্স ইউ, এই এফ ইনভার্স ইউটা যদি টাউতে থাকে তাহলে আমি বলবো ইউটা টাউ ওয়াইতে আছে। এইভাবে আমরা টাউ ওয়াইটা কনসিডার করব। দেন দিস টাইপ অফ কালেকশন ফর্মস এ topology on y, tau y. We denote it by tau y. So then tau y forms a topology on y because আমরা টোপোলজি প্রপার্টি গুলোকে চেক করি। ফার্স্ট প্রপার্টি যে ফাইটাকে থাকতে হবে। সো এফ ইনভার্স অফ ফাই, সো আই এম টেকিং ফাই ফ্রম হিয়ার, ফাই ইজ এ সাবসেট অফ ওয়াই, so f inverse phi is phi, and phi belongs to tau because tau is a topology on x, so this phi is coming from x, so phi belongs to tau y. Now f inverse of y, so y is an open set, f inverse of y key x, and x belongs to tau because tau is a topology, so y belongs to tau. So first property is satisfied that phi and y belongs to tau y. Next, let g alpha be any family of tau y. So g alpha be any family of tau y. So আমরা কি প্রুফ করতে হবে? প্রুফ যে তাদের ইউনিয়নটাও টাউ y তে আছে। So let g equal to union of g alpha. So we show that g also belongs to tau y. So g tau y তে belongs to g, আমাকে দেখাতে হবে যে f inverse g belongs to tau। তার মানে কি দেখাতে হবে? let f inverse g equal to f inverse union of g alpha, and এখানে ইউনিয়নটাকে আমরা বাইরে করতে পারি। সো নাও জি আলফা গুলো টাউ ওয়াই এর এলিমেন্ট, তার মানে কি ইচ জি আলফা বিলংস টু এফ ইনভার্স জি আলফা বিলংস টু টাউ ওয়াই, সো সরি টাউ, সো উই ক্যান সে ইচ জি আলফা বিলংস টু টাউ ওয়াই বাই ডেফিনিশন। আমরা কোশ্চেন টোপোলজি if and only if f inverse of g alpha belongs to tau. So আমরা, so this is given, so this union and this is tau is a topology, so their union is also belongs to tau, though this thing belongs to tau, so this thing belongs to tau means this thing belongs to tau y. Now since each g alpha belongs to tau y, so by definition f inverse g alpha belongs to tau, এটা আমি এখনই বললাম। therefore their union of f inverse g alpha belongs to tau, as tau is a topology, therefore g belongs to tau, g belongs to, sorry, this is g belongs to tau y. Let
GH belongs to tau y, তাহলে তাদের ইন্টারসেকশনটাকেও tau y তে থাকতে হবে। So GH belongs to tau y means F inverse G and F inverse H belongs to tau. So F inverse G intersection H means F inverse G intersection F inverse H. Now each belongs to tau and tau is a topology. So whole thing belongs to tau. Therefore G intersection H belongs to tau y. Therefore tau y is a topology and called quotient topology. We say quotient topology on X. So it's a quotient topology on X. So next is a theorem. The quotient topology on Y is the largest topology such that f of x tau to y is continuous. So যদি আমরা f টাকে কন্টিনিউয়াস হতে হয়, কোসেন্ট টোপোলজি ইজ দ্য লার্জেস্ট টোপোলজি। কোসেন্ট টোপোলজি থেকে বড় টোপোলজি আর কেউ হবে না যেখানে f টা কন্টিনিউয়াস হচ্ছে, বাট ওর থেকে ছোট যে কোনো নিলে সেখানে f টা কন্টিনিউয়াস হবে। তো আমাকে দেখাতে হবে যে কোসেন্ট ইজ দ্য লার্জেস্ট টোপোলজি। লার্জেস্ট টোপোলজি মানে কি, সাপোজ টাউ ড্যাশ বি এনি, আমরা একটা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি টাউ ড্যাশ বি এনি টোপোলজি অন y such that f of x tau to y tau dash is a continuous function. So we show that this tau dash is a subset of tau y. Tau y is the quotient topology. তার মানে কি, আমরা এখান থেকে একটা কোনো ওপেন সেট u tau dash থেকে নিয়ে নেব, নিয়ে দেখাবো যে u belongs to tau y. So this is our goal. Okay, since f is continuous, f inverse g is open. So g we are choosing from tau dash. তো আমরা যদি ছবি আঁকি, suppose this is x tau and this is y tau y. So now we choose a element from here g. So g, and we have a f here. F is continuous. We are assuming f continuous. So f inverse g like this. So here that should be f inverse g. So f continuous. So f inverse g is open by definition of quotient topology. G is a member of quotient topology tau y. By definition, quotient topology, because quotient topology কাছে এখানকার থেকে ওপেন সেট নিলে তার ইনভার্স ইমেজ হ্যাজ টু বি ওপেন। তো এখানে ওপেন হলে f ইনভার্স g টা ওপেন ইন x, therefore f ইনভার্স g has to be in tau y. So since tau dash is arbitrary and tau y is, therefore tau y is the largest topology. So this is a simple proof. Next, another theorem. Let f from x tau to y to y is continuous and onto such that f is either open or closed. Then tau y is the quotient topology. তো বলছে যে এখানেও আমরা যদি ছবি আকারে বোঝার চেষ্টা করি, সাপোজ and this is f, this is x tau and y tau y, and this f is given. So this is continuous and onto. So f টা continuous onto দেওয়া আছে such that f is either open or closed. So then tau y is the quotient topology. Proof. Let f x tau y to y tau y is continuous and open. Also assume f is an open map. We are assuming f is an open map. F is an open map. Then what happened? F is an open map. We show that tau y is the quotient topology. আমাদেরকে tau y টাকে quotient topology দেখাতে হবে। Tau y quotient topology মানে, that is tau y is the biggest topology on y. So we already previous result proved that tau y is the biggest topology on y. So let tau dash is any other topology. So tau dash যদি একটা অন্য আলাদা topology হয় and tau y is the biggest, so that tau dash will be subset of tau y. তার মানে আমরা tau থেকে যদি কোনো একটা u নিই, we need to show that u belongs to tau y. So suppose u belongs to tau dash and f is continuous, so f inverse u is open. F inverse u is open as x in x as f is continuous. Now f is given, we assume that f is open. So f of f inverse u again is open.
So F inverse Fu open means U is open, and we have proved that this is open map. And for U is open, so pictorially যদি আমরা দেখি, আমরা অন্য কালিতে করি, maybe suppose you have a U here, and by inverse map something like F inverse U here. Now again by F we are getting a same set, so the image of this is same set. So এই কন্ডিশনটা ট্রু হতো না যদি না F টা ওপেন হতো। So F of F inverse U is again open, and U is what? U is an element of tau dash. U is an element of tau dash. So ইউটা যদি tau dash এর এলিমেন্ট হয়, আমরা এখান থেকে কি প্রুফ করলাম? আর ইউটা কিন্তু আমরা এখান থেকে আরবিটারি সেট নিয়েছি, তার ইনভার্স ইমেজটা ওপেন, দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ কোসেন্ট টোপোলজি। So we got the proof. Now we will do an important construction. Let X tau be a given topological space and R be an equivalence relation on X. So X tau একটা topological space দেওয়া আছে, আর একটা R X এর উপর equivalence relation দেওয়া আছে। So এটাকে যদি আমরা ছোট্ট পিকচারে দেখতে চাই, suppose this, so this is X tau, আর X এর ভেতরে আমরা একটা ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন নিচ্ছি। তো ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন কি করবে? X কে কতগুলো এরকম টুকরোতে পার্টিশনে ডিভাইড করবে। This is X by R. So we are taking the collection of all this partition X by R. Okay, so now what will happen? X tau is a topology and we have a R. So we define a function H. We define a function H. X goes to X class of X. Simple, H goes to class of X. So এখানকার যদি কোনো একটা পয়েন্ট X নি, that simply goes to which class of this. So this will be goes to this class. Then H is an onto map. And now we want to construct a topology here. We want to construct a topology tau R here. So let tau R equal to K subset of X by R such that H inverse K belongs to tau. So we are like taking a K here and inverse image here, something like this, H inverse K, that belongs to tau. Then tau R is a topology on X by R. Then we can show that tau R is a topology on X by R. So proof is very simple. Clearly phi belongs to tau R, so there is nothing to prove. Also X by R belongs to tau R, as H inverse X by R is equal to whole of X. So X by R is a whole collection, so H inverse X by R equal to X. Now suppose K alpha be a subfamily of tau R, and we suppose K equal to union of K alpha. So we show that this K belongs to tau R. So that H inverse K is equal to, can be written as H inverse union of K alpha. Now this union goes outside. So union of H inverse K alpha, and this is belongs to tau because each H inverse K alpha is a member of tau. So their union is also tau because tau is a topology. Similarly, if we take H and K, then their intersection is simple, is also belongs to tau alpha. So this tau this tau R, it should be tau R. So this tau R forms a topology on X by R. So let's take a beautiful example. Let X equal to 0, 1 cross 0, 1.
So we are taking a rectangle. So this is, suppose this is 0, 0. This is 1, 0, 1 length here. This is 0, 1, and this is 1, 1. So this is a unit square. Now we are defining a relation xy is related to x dash y dash if and only if x equal to x dash. So what is geometrically we are doing? We just identify this line and this arrowed line. These two arrowed line are identified. We are joining them. So we say that these two are related and other points are not related. Other points are single point. So what kind of open set we can find here? Now we can prove that with quotient topology, this becomes a cylinder. So somehow your quotient topology glue two lines, because as a x by r, these line and these lines are the same. They belong to the same class. So what are the open set here? Just check the open set. Suppose I am taking this open set here. So if we take an inverse image of here, then we can take getting some inverse image like this. কিন্তু যদি আমরা কোনো এই টাইপের এই যে ইনভার্স এটা নিয়েছি, তাহলে এটা যখন আমরা ইনভার্স ইমেজ পাবো, এটা কিন্তু দুটো টুকরো জুড়ে গেছিল, তাহলে একটা টুকরো আমরা এইখানে পাবো আর একটা টুকরো আমরা এইখানে পাবো তার ইনভার্স ইমেজ। So we can also guess that these two are gluing. We are gluing somewhere. So this is a quotient topology.